Krishna, dear devotees, I am very happy to be with you, and I am very happy to congratulate you with 108 sessions of hearing Shrimad Bhagavatam. Hare Krishna, எல்லா பக்தர்களுக்கும் நமஸ்காரம். எல்லாருக்கும் நான் உங்களுடைய நமஸ்காரம் தெரிவிக்கிறேன். உங்களுடைய இந்த 108வது திருவிழாவில் கலந்துக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. It's indeed amazing program to hear every day a chapter of Shrimad Bhagavatam, and it's definitely an activity which will change your life for sure. இது கண்டிப்பா உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி. ஏன்னா தினசரி நாம் பாகவதம், தினசரி அதுவும் ஒரு அத்தியாயத்தினுடைய சாரத்தை கேட்கறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சியானது. Shrimad Bhagavatam is a very special book, and if you hear Shrimad Bhagavatam properly, very significant changes will take place in your heart. ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு சாஸ்திரம். அதை நம்ம சரியா கேட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இதயத்துல கண்டிப்பா மாற்றம் அப்படிங்கிறது உண்டாகும். Srila Jiva Goswami writes in his commentary to the Nectar of Devotion to Bhakti Rasamrita Sindhu that Shravana Dvara Kinchit Anubhuti Sati, which means that just by hearing primarily Shrimad Bhagavatam, we get some experience of spiritual world. ஸ்ரீமத் ஜீவ கோஸ்வாமி தன்னுடைய பக்தி ரசாமர் சிந்து அப்படின்ற கிரந்தத்துக்கு உரை எழுதும் போது அதில் சொல்றாரு, வெறுமனே பகவானை பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவத்திலிருந்து கேட்கறதன் மூலியமாவே நமக்கு வைகுண்ட லோகத்தினுடைய ஒரு சில தரிசனம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. Usually when it comes to spiritual matters or to religion, people think that it's mostly a question of faith. பொதுவாக மக்கள் சொல்லுவாங்க, ஆன்மீகம் அப்படின்னா நம்பிக்கை சார்ந்தது இருக்கு, நம்பிக்கை சார்ந்ததா அப்படின்னு சொல்றது. But of course Vedic spirituality, Vedic path is not just believing, not about faith, but about having the direct experience of the spiritual matters. ஆனா வேத சாஸ்திர வழிமுறை எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா வெறுமனே நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது மட்டும் கிடையாது, அதை நம்ம உணர்ந்து நேரடியாக ரசிக்கக்கூடிய விதத்தில் அமைந்திருக்கு. Therefore, Brihadaranyaka Upanishad very clearly says, Atmavarya Drashtavyam, you have to ultimately see God face to face. அதாவது பிருஹதாரண்யக உபனிஷத் சொல்லுது நமக்கு, நம்ம இறுதியில பகவானை நேரடியாக பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குது. So it's not enough just to believe. The goal of Vedic studies is to see God, is to experience God, experience spiritual reality of spiritual world. அதனால இந்த வேத வழிமுறையானது நமக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்குது அப்படின்னா வெறும் நம்பிக்கை மட்டும் கிடையாது, இதை நம்ம நேரடியாக உணரணும், இதனுடைய அனுபவத்தை நம்மளும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது. And Brihadaranyaka Upanishad describes the sadhana to do it, the gradual process. Shrotavyam, mantavyam, nididhyasitavyam. அதுக்கு பிருஹதாரண்யக உபனிஷத் நமக்கு சாதனையும் சொல்லி கொடுக்குது. அந்த நிலையை எப்படி அடையிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குது. ஸ்ரோத்ரவ்யம், Mantavyam, nididhyasitavyam. சாத்சவ்யம் அப்படின்னு 3 நிலைகளை சொல்லி கொடுக்குது. It's a gradual process which implies first hearing, and after hearing you should meditate for a long time, think about what you heard, and ultimately nididhyas, you will be completely concentrated on the spiritual subject matter, and this concentration or meditation will give you direct experience of the spiritual matters and will bring you closer to God. அதுல முதல் விஷயம் நம்ம சரியான வகையில கேட்கணும். அடுத்தது கேட்ட விஷயத்தை நம்ம நிறைய தியானிக்க வேண்டியது இருக்கு, நிறைய யோசிக்க வேண்டியது இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கடைசியில நிதித்தியாசனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதை பத்தி நம்ம ஆழ்ந்த ஞானத்துக்கு போகும்போது அந்த பகவானை நேரடியாக பிரத்யட்சமா பார்க்க முடியும் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கப்பட்டு சொல்லுது. But Srila Jiva Goswami says that just by hearing, without this prolonged process,
just by hearing Shrimad Bhagavatam, Kinchit Anubhuti Sati, you will get some Anubhuti, some experience. ஆனா ஜீவ கோஸ்வாமி என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அதுக்கு மாறாக அவர் சொல்றாரு வெறுமனே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்கறதுனாலேயே மற்ற வழிமுறை இப்போ பிரதானிக்கு ஒப்படைக்க சொல்ல இந்த நீண்ட வழிமுறைக்கு போக தேவையில்லை கேட்கறதுனாலேயே அந்த பகவானை பற்றிய விஷயங்களை நம்ம நேரடியாக பார்க்க முடியும்னு சொல்றாரு. It basically means that hearing Shrimad Bhagavatam is the transmission of the spiritual experience. We are getting access to spiritual world just by hearing Shrimad Bhagavatam. அதனால ஸ்ரீமத் பாகவத்தை கேட்கறது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆத்மாவுடைய மாறுபட்ட ஆத்மாவுடைய உண்மையான நிலைக்கு போய் சேருது. அதாவது ஆத்மாவானது இந்த ஆத்மீக உலகத்தை உணர ஆரம்பிக்கும். And in the end of Shrimad Bhagavatam, in the 12th canto of Shrimad Bhagavatam, there is a very beautiful verse which says that whenever Shrimad Bhagavatam was told or was taught first by Narada Muni, first by Krishna to Brahma, then from Brahma by Brahma to Narada Muni, then from Narada Muni by Narada Muni to Vyasadev, then by Vyasadev to Sukadev Goswami, and then by Sukadev Goswami to Maharaja Parikshit. Whenever this would take place, it was actually Krishna himself who would talk Shrimad Bhagavatam through Brahma, Narada, Vyasa, and Sukadev Goswami. When the proper transmission of Shrimad Bhagavatam takes place, it basically means that Shri Krishna himself gets involved into this process. ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு பன்னெண்டாம் ஸ்கந்தத்துல. என்னன்னா முதல்ல பிரம்மதேவர் வியாசருக்கு நாரதர் சொல்லிக் கொடுக்கிறார், நாரதர் வியாசருக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார், வியாசர் சுகதேவரை சொல்லிக் கொடுக்கிறார், சுகதேவர் சுவாமி கணக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார். இப்படி படிப்படிய பாகவதமானது ஒருத்தராலையும் ஒருத்தருக்கு பேசப்பட்டாலும் கூட இவங்க யாரும் பேச கிடையாது. உண்மையிலே கிருஷ்ணர் தான் இவங்களுக்குள்ள பேசுறாரு. எந்த இடத்துலாம் பாகவதமானது சரியான வகையில பேசப்படுதோ அங்க கிருஷ்ணர் தான் பேசுறார், மற்ற நபர் யாரும் பேசுறது இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். So the meaning of this shloka is that Bhagavatam is not an ordinary book, and if the process of talking about Shrimad Bhagavatam is proper, there is some miracle happens because Krishna himself gets involved into this process. He is guiding or interacting with the speaker and with the audience. அதனால ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிறது வெறும் புஸ்தகம் அப்படின்னு நினைச்சிடக்கூடாது. இது சாதாரண ஒரு புஸ்தகம் கிடையாது. எப்ப ஸ்ரீமத் பாகவதமானது சரியான வகையில பேசப்படுதோ அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா கிருஷ்ணரு இந்த பாகவதத்துக்குள்ளார நுழைகிறார். அவரே அந்த நபர்கிட்ட இருந்து பேச ஆரம்பிக்கிறார். அப்படி அவங்க கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து கேட்கும்போது இதயத்துல ஒரு மேஜிக் ஏற்பட்டு ஒரு மாற்றம் அப்படின்னு ஏற்படும். And Srila Prabhupada is even more emphatic in this statement. He says that in the first canto of Shrimad Bhagavatam, he says that you can see Krishna on every page of Shrimad Bhagavatam. Srila Prabhupada இன்னும் ஒரு படி மேல போய் சொல்றாரு. அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துடைய ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் நீ கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியும்னு சொல்றாரு. So Upanishad, Brihadaranyaka Upanishad said, sometime in the future you will be able to see Krishna if you do it properly, hear and then think and then meditate and then change your heart. But Srila Prabhupada says, just open the book, listen to Shrimad Bhagavatam, read Shrimad Bhagavatam, and you will be able to see Krishna on every page of Shrimad Bhagavatam. வழிமுறை செஞ்சீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு சமயத்துல பகவான் நேரடியா பார்க்க தரிசனம் பண்ண முடியுது. ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாதா சொல்றாரு இந்த பாகவத்தை உட்கார்ந்து படிங்க, கேட்க ஆரம்பிச்சு இப்படி கேட்க ஆரம்பிக்கும் போது ஒவ்வொரு பக்கத்திலே நீங்க கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. But he also says that it only will happen if you hear properly, very attentively. அது எப்ப நடக்கும் அப்படின்னா நம்ம எப்ப சரியான வகையில கேட்கிறோமோ அப்ப மட்டும் நடக்கும் சொல்லி சொல்றாரு. With rapt attention, and he specifically explains how to do it. He gives a very beautiful phrase. He says there is an art of submissive hearing. Srila Prabhupada சொல்றாரு இந்த பாகவத்தை அப்படி நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா மட்டும்தான் கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியும். அதனால
அப்படி பணிவாக முழு கவனத்தோட இந்த பாகவத்தை கேட்பதற்கு ஒரு வழிமுறை இருக்குன்னு சொல்லி சில பிரபா சொல்றாங்க. You know, sometimes, especially nowadays, we're sitting in front of computer and, you know, sometimes we go somewhere else or we do something or we drink something or we eat something and here. This is definitely not the art of submissive hearing. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர் முன்னாடியோ இல்லை ஃபோன் முன்னாடியோ உட்காந்துட்டு தண்ணி குடிச்சுக்கிட்டோ இல்லை எங்கேயா நடந்துக்கிட்டோ இல்லை சாப்பிட்டுக்கிட்டோ நம்ம என்ன பண்றோம்னா பாகவதம் கேட்டுருக்கோம். இது கண்டிப்பா பணிவான வகையில பாகவதம் கேட்கறதுக்கான வழிமுறை கிடையாது. Srila Prabhupada is making this very interesting phrase, the art. The art means that it's something which is not so easy to do because you know it's not something which you can just learn like this. You have to be skillful. You have to develop this skill of submissive hearing of Shrimad Bhagavatam. சில பிரபாரங்க வந்து பாகவத்தை வந்து ரொம்ப பணிவோட கேட்கும் கலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஸோ கலை அப்படின்னா ரொம்ப எளிமையா வரக்கூடிய விஷயம் கிடையாது. கலை அப்படிங்கிறது ஏதோ நம்ம எடுத்தோம் தகுந்தம் வராது. அதை வந்து நம்ம பயிற்சி பண்ணணும். அப்படி பயிற்சி பண்ணா அந்த கலையை கற்றுக்க முடியும். We know that to be very good at certain art, whatever art it will be, it could be, it sometimes takes long time, you know, to be good in art of singing or in art of dancing or whatever. You really have to practice it again and again and again, this art, to achieve the excellence in the art. இப்போ ஒரு கலையை கத்துக்கணும் அப்படின்னா குறிப்பா பாடுறதுக்கோ பேசுறதுக்கோ நடனம் ஆடுறதுக்கோ எந்த ஒரு கலையை கத்துக்கணும் அப்படின்னா உடனே நடக்க போறது கிடையாது. அதை நம்ம என்ன பண்ணா தினசரி பயிற்சி பண்ண அந்த கலையில் நம்ம வல்லுநர்கள் ஆக முடியும். It basically means that we have to open our heart towards the message of Shrimad Bhagavatam. We have to, why Prabhupada says the art of submissive hearing, because submissive hearing means that we should take away our ego, which makes us proud and which makes us think that we already know this, we already know all these stories. You know, we have to really put it aside and open our heart and try to hear directly the message of Shrimad Bhagavatam by our soul, not through the ego. நம்ம இதயத்துல அகங்காரம் இருக்கலாம். இந்த பாகவதம் எனக்கு முன்னாடியே தெரியும், நான் நிறைய கேட்டிருக்கேன், இந்த கதை எனக்கு தெரிஞ்சதானே அப்படின்ட்டு ஒரு அசால்ட்டான வகையில கேட்காம நம்ம அந்த விதமான அகங்காரத்தை பக்கத்துல வச்சுட்டு இதயத்தை திறந்து முழுமையான பணிவோட கவனத்தோட இந்த பாகவத்தை கேட்கணும்னு சொல்லி சில பிரபா சொல்றாங்க. Ahankara is a very subtle thing, which is very close to our soul, and Ahankara is like a filter, and whatever we hear just goes through this filter, and this filter sometimes doesn't let the essential knowledge of Bhagavatam or the essential message of Shrimad Bhagavatam does not penetrate our Ahankara. So வடிகட்டி மாதிரி என்ன பண்ணுன்னா முக்கியமான விஷயங்களுக்கு ஒரு சில சமயத்தை வடிகட்டிட்டு அகங்காரம் உள்ள விடாது. பாகவத்தை உண்மையான பாகவத விஷயம் கேட்கணும். Ahankara is like a protective shell around our soul. We're used to protect ourselves from the external influences, but in case of Shrimad Bhagavatam, we should really open ourselves to this influence of Bhagavatam, of the message of Bhagavatam. மற்ற விஷயங்களை உள்ள விடாம தடுத்துட்டு இருக்கு இந்த ஆத்மா கிட்ட இருந்து. சோ இந்த பாகவதம் கேட்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா இந்த அகங்காரத்தை முழுமையா விட்டுட்டு இந்த பாகவதத்தினால பாதிக்கப்படணும் கண்டிப்பா. The example, of course, is given in Bhagavatam itself of Maharaja Parikshit, who got the news about his
impending death. Within 7 days, he is supposed to die. இதுக்கான உதாரணம் நமக்கு ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் இருக்கு. அதுல பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு சாபம் ஏற்பட்டது, 7 நாள் அவர் இறக்க போறார் அப்படின்ற விஷயம் கேள்விப்படுறார். Just imagine yourself on the place of Maharaja Parikshit. Just imagine that you got a news that within 7 days you will die. When we get such a news, let's say we go to doctor and doctor says you have incurable disease, within a very short time you will die, we become very vulnerable. Because it's a very serious blow upon our ego. We know that if we get this news, we basically know that the way I know myself, will not be anymore. I, meaning this body, will not live anymore. So therefore, when Maharaja Parikshit got this news, he was very humble. And that's the message to all of us, how to hear Shrimad Bhagavatam. We should hear Shrimad Bhagavatam in a very humble mood, like Maharaja Parikshit, having this understanding that, unless I hear Shrimad Bhagavatam now and understand Shrimad Bhagavatam, I will not be able to pass through this very difficult exam, to this very difficult pariksha which is ahead of me, leaving my body. எனக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய மிக கடினமான பரீட்சையான இந்த உடம்பை விட்டு போகணும் அப்படின்ற பரீட்சையில நானு கண்டிப்பா தேர்ச்சி பெற முடியாது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு பாகவத்தை அவ்வளவு சிறப்பான கவனத்தோட கேட்கணும்னு சொல்றாங்க. If we hear Shrimad Bhagavatam in this mood, then the result will be completely different than if we hear Shrimad Bhagavatam in a casual way. Yes, it's a nice way to spend my evening, just listening little bit spiritual something, but this is not what required. What is required is this understanding that this is something very urgent. இதை ரொம்ப கவனத்தோட கேட்கணும். அப்படி இல்லைன்னா சரி பாகவதம் தானே, இது ஒரு புனிதமான ஒரு நூல், இதை ஒரு நல்ல பொழுதுபோக்கு சாயந்தர நேரத்துக்கு நல்ல விஷயத்தை கேட்டு பொழுது போகலாம் அப்படிங்கிற விஷயங்களை கேட்டோம் அப்படின்னா பாகவதம் எந்த விதமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாது. In Padma Purana there is this story about Dundukari, a very sinful person, and his very pious brother Gokarna. And that's the story about second or very significant historical event when Gokarna was describing Shrimad Bhagavatam, and his brother, who was dead by that time, he was in a ghost form, was put in a bamboo stick. துண்டுக்காரி ஆல்ரெடி இறந்து போயிட்டான். அவனை காப்பாத்துறதுக்காக இந்த கோகர்ணன் பாகவதம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பான். அந்த துண்டுக்காரி ஒரு பெரிய மூங்கில் குச்சியில அடைக்கப்பட்டிருக்கும். And for 7 days Gokarna was describing Shrimad Bhagavatam, immense of Shrimad Bhagavatam, prayers of Shrimad Bhagavatam in the morning and in the evening. And at the end of each day, there was a very loud explosion every time.
தினசரி பாகவதம் கேட்ட பின்னாடி ஒவ்வொரு நாள் இறுதி என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த மூங்கில் மரத்துல இருந்து ஒவ்வொரு இடமா வந்து வெடிக்க ஆரம்பிக்கும். This bamboo stick in which the ghost Dundukari of a very simple sinful person was placed had 7 knots, 7 big bamboo knots. அந்த துந்துக்காரி இருக்கக்கூடிய அந்த மூங்கில் மரத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா 7 பிரிவுகளா இருக்கும். அந்த மூங்கில் வந்து 7 பிரிவுகளா இருக்கும். அந்த மூங்கில் வந்து ஒவ்வொன்றா வெடிச்சுட்டு ஒவ்வொரு நாளும். And every day after listening Shrimad Bhagavatam, one knot would explode. அப்படி தினசரி அவங்க பாகவதம் கேட்கும்போது தினசரி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு அந்த பகுதியானது வெடிக்க ஆரம்பிக்கும். And the meaning of this is that we also have many knots in our ego, because ego is a big knot which is connecting the soul with the body, and it's a very tight knot, and there are many karmic knots, karmic connections which connect us, the soul, with the body. அதே போலதான் இந்த அகங்காரத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய முடிச்சுகளை போல இருக்கு. இங்க எப்படி 7 முடிச்சுகள் 7 முக்கியமான பாகங்கள் சொல்லப்படுதோ அதே போல இந்த ஆத்மாவை கவர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த அகங்காரத்துக்கும் 7 முக்கியமான இந்த முடிச்சுகள் இருக்கு. அதான் என்ன பண்றா நம்மளை இந்த உடலோட கட்டி போட்டுருக்கு. And this explosion of one knot of this bamboo stick would mean that a big chunk, a big piece of karma of Dundukari would be completely clarified by the listening of Shrimad Bhagavatam. He would be freed from a big chunk of his karma. So அந்த துந்துக்காரி வந்து அந்த கேட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவருடைய கர்மங்கள் வந்து அந்த மூங்கில் மரத்தில் அழிக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த மூங்கில் மரத்தில் ஒவ்வொரு பகுதியும் வந்து வெடிக்கும் பொழுது அவருடைய ஒரு சில முக்கியமான பகுதிகள் கர்ம பகுதியெல்லாம் அழிஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். And when the 7 days reading or reciting of Shrimad Bhagavatam was finished and the 7th note, the last note, exploded, then Viman or the airplane came from the spiritual world, and Vishnu Dutas invited the soul of Dundukari, which was completely free from all the sins, to this airplane and directly took Dundukari to the spiritual world. So இப்படி அந்த துந்துக்காரி என்ன பண்றா அப்படின்னா 7 நாள் அந்த பாகவத்தை கேட்டுட்டு இருக்கார். 7ஆவது நாள் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த மூங்கில் மரத்தினுடைய கடைசி பாகம் வெடிச்சு அந்த மூங்கில் பாகம் வெடிச்ச பின்னாடி மேல இருந்து புஷ்ப விமானம் வருது. அதுல வந்து அந்த துந்துக்காரியை கூட்டிட்டு போறதுக்கு புஷ்பர்கள் வந்து சேர்றாங்க. But then so many other people were listening Shrimad Bhagavatam spoken by Gokarna. So many villagers came, hundreds of people were sitting there, and they asked Gokarna, how come this Dundukari was taken to the spiritual world and we are still here? we were not taken to the spiritual world. What happened? அங்க என்ன அப்படின்னா துந்துக்காரியை வந்து ஆன்மீகத்துக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க. அப்ப அந்த துந்துக்காரியை கேட்கும் பொழுது கோகர்ணனோட சேர்ந்து அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய நிறைய கிராமத்து மக்கள் என்ன பண்றாங்க, பாவம் கேட்டுருக்காங்க. அப்ப அந்த மக்கள் எல்லாம் கேட்கறாங்க, என்ன சுவாமி அந்த துந்துக்காரிக்கு மட்டும் மோட்சம் கிடைச்சிருக்கு, நாங்களே பாவம் கேட்டுதான் இருந்தோம், எங்களுக்கு அந்த மோட்சம் கிடைக்கல, என்ன காரணம் சொல்லி கேட்கிறாங்க. They said, we listened to you, we listened the same Shrimad Bhagavatam from your lips, and still nothing happened to us. Why is it? உங்ககிட்ட இருந்தா இந்த பாகவதம் கேட்டுட்டு இருந்தோம், இருந்தாலும் எங்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பு ஏற்படல, நாங்க மோட்சம் அடையலையே சொல்லிட்டு அந்த மக்கள் எல்லாம் கேட்டாங்க. And then Gokarna explained to them very important shloka. He said that yes, you listened to me, but you didn't listen with complete attention or with complete concentration. அப்ப அந்த கோகர்ணன் சொல்றான், நீங்களும் பாகவதம் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க அந்த துந்துக்காரி மாதிரி, ஆனா நீங்க முழு கவனத்தோட முழு மனதோட பாகவதத்தை கேட்கல அப்படின்னு சொல்றாரு. He said that in your mind there is so much doshas, and these doshas make you inattentive. உங்க மனசுல நிறைய தோஷங்கள் இருக்கு, அந்த தோஷங்கள் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க சரியா கவனத்தோட கேட்கணும். Whereas Dundukari was listening with complete total attention and absorption, and therefore he was taken to the spiritual world. ஆனா துந்துக்காரி என்ன பண்றா அப்படின்னா அவன் முழு மனதோட முழு எண்ணத்தோட என்ன பண்றான் அப்படின்னா கவனத்தோட
Gokarna said that I was telling to you Shrimad Bhagavatam and you were listening, half-heartedly, and then you would go home and you would forget about this. And Dundukari, he didn't forget, every single word which he heard from me, and therefore Shrimad Bhagavatam very quickly influenced him and gave him liberation. And then all the listeners, they pleaded to Gokarna, you please tell us Shrimad Bhagavatam again. This time we will listen very attentively. They just said like this, we missed this chance, my goodness. So please repeat it again. So maybe you should ask Vamshidhari to start from the beginning. So Gokarna, he recited Shrimad Bhagavatam again, but this time they were listening very, very attentively, trying to get every word of Shrimad Bhagavatam inside their heart, not just in the ear, but in the heart. And when Gokarna finished the second recitation of Shrimad Bhagavatam, then so many airplanes, Vimanas, came from spiritual world and took everyone to the spiritual world, to Vaikuntha. So this story is again to stress the same point that if the Shrimad Bhagavatam is a very powerful sadhana, extremely powerful, most powerful sadhana. Listening Shrimad Bhagavatam will give you direct experience of Krishna's presence in your life. But for that, you have to really listen with rapt attention, with complete concentration. And for that, the only one thing is required. Srila Prabhupada says that, to have complete concentration, you have to have pure mind, and to have pure mind, you should be pure in action. To be pure in action, you should be pure in your eating, sleeping, mating, and defending. He says all these conditions, sets all these conditions to hear attentively. But then he says, but somehow or other you should hear attentively. So I will explain what it means. Yeah. Even though we may have mind which is inattentive, which has some doshas, but if we really understand how important it is, how crucially important it is, then despite of all these doshas of our mind, we will be able to concentrate ourselves on the message of Shrimad Bhagavatam.
அப்ப நம்ம நம்முடைய மனசானது முழுமையா பாகவத்தை கேட்க ஆரம்பிக்கும். It's one thing to think that listening Shrimad Bhagavatam is just a ritual. So many people listen Shrimad Bhagavatam because it's a ritual. It's a pious ritual. It's something which makes you good. It's one thing to listen Shrimad Bhagavatam as a ritual. ஒரு சில என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவத்தை வெறும் சடங்கு மாதிரி கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, பாகவதம் அப்படிங்கிற ஒரு புண்ணியகரமான விஷயம், நம்ம கேட்கலாம், இது வந்து சிறந்த பொழுதுபோக்கு நினைச்சு கேட்டிருப்பாங்க. அப்படி கேட்கறது கிடையாது. But it's a completely different story when we listen Shrimad Bhagavatam, understanding that this is a question of death, life and death. This is something, the most important activity which I can do. ஆனா நம்ம பாகவத்தை எப்படி கேட்கணும் அப்படின்னா, இது வாழ்வா சாவா அப்படின்ற எண்ணத்துல அப்படிப்பட்ட ஒரு தீவிரத்தன்மையோட பாகவத்தை கேட்க ஆரம்பிக்கணும். அப்படி கேட்டாதான் இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில பண்ண வேண்டிய மிக முக்கியமான காரியம் அப்படிங்கறத உணர்ந்து கேட்கணும். And the most important, when I listen Shrimad Bhagavatam, I should somehow or other get rid of my false ego, this understanding that I already know this, whether it's true or not. Just open your heart to the sounds of Shrimad Bhagavatam. Just as if you are hearing for the first time and it's something very important, and just let this sounds of Shrimad Bhagavatam, the message of Shrimad Bhagavatam directly touch your soul. அதனால பாகவதம் கேட்கும்போது நம்ம இந்த அகங்காரத்தை விட்டுட்டு இந்த பாகவதம் கேட்க ஆரம்பிக்கணும். எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும், நான் இந்த விஷயத்தை ஏற்கனவே கேட்டிருக்கேன், நிறைய முறை கேட்டிருக்கேன், எனக்கு தெரியாது இல்லை அப்படின்ற விஷயம் இல்லாம முதல் முறையா நம்ம பாகவத்தை எப்படி கேட்போமோ அது போல இதயத்தை திறந்து நம்ம ஆத்மாவை தொடும் அளவிற்கு இந்த பாகவத்தை முழுமையான கவனத்தோட கேட்கணும். Because sometimes we may, catch ourselves in this thoughts when we hear Shrimad Bhagavatam. Oh, I already know this, or whether it's true or not, whether Maharaja Chitraketu had 1 million wives. How is it possible that he had 1 million wives? And all these kind of strange things comes to our mind. ஒரு சில சமயம் நான் பாகவதம் கேட்கும்போது இது நான் ஏற்கனவே கேட்டிருக்கேன், இது உண்மையா இருக்குமா இல்லையான்னு தெரியலையே, இல்ல சித்திரகேது மகாராஜருக்கு இவ்வளவு ஆயிரக்கணக்கான மனைவி இருந்திருப்பாங்களா, இது பொய்யா இருக்குமோ அப்படின்ட்டு பல பல வினோதமான நமக்கு புத்தியில வரும், யோசனைகள்லாம் வரும். Just understand that this is something which is spoken directly for us, because we are in the place of Maharaja Parikshit. We are in the process of dying. We are dying now, and very soon we will be dead. Before this, we have to understand Shrimad Bhagavatam. If this understanding will be there, then we will be able to listen Shrimad Bhagavatam properly. நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதமானது நேரடியாக நமக்காக பேசப்பட்டது. பரீட்சித்தை போல இருக்கக்கூடிய நமக்கு, எல்லாரும் பரீட்சித்தை போல சாவினுடைய விளிம்புல இருக்கும். நம்ம எல்லாரும் இறக்க போறோம், ஒரு நாள் நம்ம இங்க இருக்க போறது கிடையாது. அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்தை முழுமையா கேட்டு இதை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணும். இது ஒன்னே ஒண்ணு நம்மளை காப்பாத்துறதுக்கு வழி அப்படின்ற முழு கவனத்தோட இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்தை கேட்கலாம். There is nothing more important. Business is not as important as listening Shrimad Bhagavatam. Family affairs is not as important as listening Shrimad Bhagavatam. Our health situation is not as important as listening Shrimad Bhagavatam, because if you listen Shrimad Bhagavatam properly, all the problems will be solved. And if you don't listen Shrimad Bhagavatam properly, nothing will be solved. அதனால உங்க வியாபாரத்தை காட்டிலும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்கறது ரொம்ப முக்கியம். உங்க குடும்ப பொறுப்புகளை காட்டிலும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்கறது ரொம்ப முக்கியம். உங்களுடைய உடல்நலத்தை காட்டிலும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்க. So just listen Shrimad Bhagavatam every day and try to be somehow rather attentive, and it will be amazing experience. You will feel the presence of Krishna. That's true. If we listen Shrimad Bhagavatam properly, we will be able to experience the presence of Krishna in our life. ஸ்ரீமத் பாகவத் நீ கவனமா கேட்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்க இதயம் மாற்றம் அடையும். நீங்க கிருஷ்ணனுடைய உணர்வை நீ கிருஷ்ணனை நேரடியா பார்த்து உணர முடியும். I will tell you a little story. It's a real story. It's a nice story. You will like it. உண்மையில் நடந்த கதை. There was one devotee
And he somehow or other, he was chanting Hare Krishna mantra. But while chanting Hare Krishna mantra, he was not attentive because he thought, whether Krishna hears me or not, I don't know. Probably he doesn't hear me. Therefore, there was no attention in his chanting. In the same way, we sometimes read or hear this about Shrimad Bhagavatam, but we somehow or other we think, whether Krishna knows that I read Shrimad Bhagavatam or not, probably he doesn't know, he doesn't care, he is anyway engaged there, so all these thoughts are coming to our mind. Whereas in Shrimad Bhagavatam itself, it is said that when we hear Shrimad Bhagavatam, Shinvatah Svakatah Krishna Punya Shravana Kirtana, Vidunoti Suhrit Satam, Hridyantah Stohya Badrani Vidunoti Suhrit Satam. Krishna himself is pleased when we're hearing Shrimad Bhagavatam, especially when we do it with rapt attention. Krishna knows that we hear Shrimad Bhagavatam and he is happy about this. But sometimes we don't believe it, and therefore we lose interest or enthusiasm to hear Shrimad Bhagavatam. So about this devotee, he was in this condition and he revealed his heart. He opened his heart to his friend and he said, somehow or other, I don't believe that Krishna hears when I chant. So his friend told him, for sure Krishna hears when you chant for him. And he said, let's do one experiment. Let's sit together and chant just one round. But with this understanding that I'm doing it for Krishna. I'm doing it because Krishna wants me to do it, because Krishna will be pleased if I'm doing this. Let's do this experiment. Sit for 10 minutes and chant one round with very rapt attention. This story happened in one temple in Russia. I'm talking about two Russian bhaktas who were doing this experiment. They were sitting there and chanting very attentively, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. So, Hare Ram, Ram Ram, Hare. And as soon as they finished the round, finished the chanting, one young boy approached them and he had a big tray with fruits. And he said, I just thought that maybe you need some fruits. Please take these fruits. And they were very surprised and they asked him, who you are, and why did you want to give us these fruits? And he said, I am a helper of Pujari and, we offer these fruits to Krishna. And when we took these fruits from the altar, all of a sudden I had very strong feeling that I should take these fruits and give to somebody. And I looked in the temple room and I saw you two sitting there. And I came to you and I gave you these fruits.
பூஜாரிக்கு நான் என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு இதை நைவேத்தியம் பண்ணணும், இப்ப அந்த நைவேத்தியம் பண்ண பழத்தை நான் கொண்டு வரும்போது ஒரு இதயத்துல யாருக்காவது கொடுக்கும்னு சொல்லி ஒரு உந்துதல் ஏற்பட்டது. யாருக்கு கொடுக்கலாம்னு யோசிச்சு பார்க்கும்போது கோயில் நீங்க உட்காந்துருந்தீங்க, நான் உங்களுக்கு கொண்டு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சொல்றேன். And when this devotee heard this, his hair stood on end and his tears started gliding from his eyes because he thought, Krishna heard me. Krishna reciprocated with me. அப்ப அந்த பக்தர் இதை கேட்ட உடனே அவருடைய மயிரெல்லாம் வந்து கூச்சிட ஆரம்பிக்குது, கண்ணன் தண்ணி வர ஆரம்பிச்சது. அவர் சொல்றாரு, கிருஷ்ணர் நான் பேசுறத கேட்டிருக்கார், பிரார்த்தனை கேட்டிருக்கான்னு சொல்லி சொல்றாரு. So that's a little story to show that when we do little endeavor to hear about Krishna or to chant his holy name, immediately we will feel reciprocation from Krishna, for sure. கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்கறதுக்கு, கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை சொல்றதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் முயற்சி செஞ்சு கவனத்தோட செஞ்சோம் அப்படின்னா உடனே What happened? கிருஷ்ணர் கிட்ட நான் பலனை எதிர்பார்க்கலாம். Because Krishna himself says, Yayathamam prapanyate tam statami bhajamyaham, I reciprocate with your endeavors. ஹரே கிருஷ்ணா. Yes. எப்படி சரணாகதி பண்றியோ See, it's the sign. It's reciprocation from Krishna. It's the sign that we should finish this class now. Anyway, but as I said, if we do some little endeavor, Krishna will reciprocate and we feel his presence in our life just by listening Shrimad Bhagavatam attentively. That's it. Thank you very much. அதனால நம்ம கிட்ட ஏதாவது ஒரு சின்ன உதவி செஞ்சோம், கிருஷ்ணருக்கு நம்ம வந்து கவனத்தோட செஞ்சோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணன் நமக்கு கண்டிப்பா பிரதிபலன் கொடுக்குறாரு. நம்ம முக்கியமா செய்ய வேண்டியது இப்ப பாகவத்தை நம்ம ரொம்ப கவனத்தோட கேட்க முயற்சி பண்ணிருக்காரு. Okay, thank you.